തമിഴിൽ പേശതൊക്കെ അത്ര പുരിയല്ലേ, എന്നാലേ ഞാൻ എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പേശാൻ നിങ്ങൾക്കും പുരിയല്ലേ. 50% സെയിം ആണ്. തമിഴ് മലയാളമെല്ലാം സെയിം ഫാമിലി. സോ ബട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. Comrade Rajendra will translate. The chairman of this meeting, Comrade Venkatraman, Comrade Su Venkadeshan MB Madurai, Sri T. Nagarajan, Deputy Mayor, Comrade S. Soundararajan, CC Member CPI-ML, and Comrade M. Ganeshan, CPM Urban Secretary, Comrade Rajendran, Rural DC Secretary, and Comrade Perumal, Senior Leader, and other comrades sitting on the dais, and my dear friends and comrades. It is a very happy occasion to be here with you. When the historic party congress is coming and when the 23rd state conference is happening here, participating in this conference as a speaker, especially speaking about the financial conditions of the country, considering the financial devolution and the subject financial devolution and federalism, I am very happy to be here because I came to Madurai several times as a student leader, national president of SFI, and later as national president of DYFI. And almost all places I was here to different offices, different colleges and different villages. So many of the colleagues who are here as party people and activists. So when coming back as a member of a ministry, I am very happy because I am coming again to you as an active worker again. That is why I am very happy. மேடையில் வீட்டிற்கக்கூடிய அன்பு தலைவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தருணத்திலே உங்களோடு கலந்து கொள்வதற்கும் பேசுவதற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு முதலில் மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கட்சியினுடைய 23வது அகில இந்திய மாநாடு நடைபெற உள்ள அந்த நிகழ்வையொட்டி மாநில மாநாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய மாநில மாநாட்டை ஒட்டி இன்றைக்கு நிதி நிலைமை தொடர்பாக விவாதிப்பதற்கு பேசுவதற்கு இங்கே வந்துள்ளமை பற்றி நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நிதி பரவல், அதிகார பரவல் என்பதை குறித்து நான் இங்கே பேச வேண்டியிருக்கிறது. இதற்கு முன்பு இந்திய மாணவர் சங்கத்தினுடைய அகில இந்திய தலைவர் என்ற முறையிலே, இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினுடைய அகில இந்திய தலைவர் என்ற முறையிலே பல முறை நான் மதுரைக்கு வந்திருக்கிறேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய பல கிராமங்கள், அதே போல் கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் கூட நான் சென்றிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த முறை ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய நிதி அமைச்சர் என்கிற முறையிலே இங்கே உங்களுடன் பங்கேற்று பேசுவது குறித்து நான் பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Dear friends, India, when we are speaking about Indian constitution, Indian states and union and states, our first article starts with this word: India, that is Bharat, shall be a union of states. India, that is Bharat, shall be a union of state. Shall be a union of state. Union and state alla. Unionum statekalum alla. Union of states. Stateകളുടെ എല്ലാ യൂണിയൻ, അതാണ് ഇന്ത്യ. That is the basic meaning. So first article is starting like that. The diversity of the country is very, very, very wide. We are saying unity and diversity and unity. Unity in diversity. Everything, the habit of foods, the languages, the culture, the dress. India is a miniature of the world. The food habit of Kerala or Kanyakumari, southernmost part of India, is different from Nagaland. Nagaland, the meat of dog is a nai erachi or tasty food item. They will catch a snake and eat, and other worms they may eat. In Manipur, you can see in the market small worms as a delicious food. And some areas people will not eat meat and some other foods. Every state, every different part is having that culture, language, dress code, everything. So even then, how we are living like this? We are part of the southern tradition, Dravida tradition, and this part we may have different idols, different examples, like Madurai Meenakshi,
We have the same story from Kodungalur and Madurai, how it is related. Different stories, Puranas. But if you go to some northern part, there also some stories linking us is there. Some historical connection is there. So the unity is because of these kind of a historic relationship. Lot many stories, history was there. That is why we are together. But that togetherness is not means that it is a compulsory togetherness. No. Voluntarily we are together. മനസ്സിലെ നമ്മളെല്ലാം ഇന്ത്യ ആയിട്ടിരിക്കാതോ അതിലെ ഇന്ത്യ എവരി പാർട്ട് ഈവൻ സ്മാൾ ബിഗ് ഓർ എനി സ്മാൾ ഓർ ബിഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഗെറ്റ് their own right. That is why this when preparing a constitution, while discussing the constitution, very respected leader, constitutional expert, Sri Ambedkar said in his speeches, different speeches in the Constituent Assembly, and finally when drafted, he said, India, that is Bharat, shall be a union of state. A major state and small, major central and small weak states are not considered. That equality is there, federalism is there, unity is there, cooperative federalism is there. That is the concept. But that is losing, like what our dear MB said. Within 5 seconds, 15 bills were passed. One day, the minister, home minister, came to the parliament and took a paper from his pocket and read. Then immediately one state vanished. Kashmir is not there, Jammu Kashmir is not there. So this is the style of administration which is going on in the country. So that is not expected from a government which should act as a parent of the entire people of the country. They are not dealing like that. Then the entire thing is there. Then finance is also part of that. That is also very easily coming. That is the issue. நண்பர்களே, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டமானது இந்தியாவை ஒரு மாநிலங்களினுடைய ஒன்றியம் என்று வரையறை செய்கிறது. அது மாநிலங்கள் என்றோ அல்லது ஒன்றியம் என்றோ தனித்தாக சொல்லாமல் ஒன்றிய மாநிலங்களுடைய ஒன்றியம் என்று வரையறை செய்கிறது. ஏன் அப்படி சொன்னார்கள் என்றால், இந்தியா ஒரு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் பல்வேறு மாநிலங்களிலே வெவ்வேறு விதமான உணவு பழக்க வழக்கம், வெவ்வேறு விதமான மொழிகள், வெவ்வேறு விதமான கலாச்சாரம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி உலகமாக இந்தியா இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதால் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையை உருவாக்கினார்கள். இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே கன்னியாகுமரியில் ஒரு உணவு பழக்கம் இருக்கிறது. மணிப்பூரிலே அதே போல் நாகாலாந்திலே வேறு விதமான உணவு பழக்கம் இருக்கிறது. நாகாலாந்திலே சமைக்கக்கூடிய நாயினுடைய அந்த கறி என்பது, அந்த மாமிச உணவு என்பது மிகவும் சுவையாக இருக்கும். அதே போல் பாம்புகளை உணவாக கொள்ளக்கூடிய பழக்க வழக்கம் என்பது இருக்கிறது. மணிப்பூரில் வேறு விதமான பழக்க வழக்கம் என்பது இருக்கிறது. எனவே உணவு என்கிற விதத்தில் கூட வெவ்வேறு விதமான பழக்க வழக்கங்கள், பண்பாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்தியா இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு மதுரையில் மீனாட்சி அம்மாள் இருக்கிறார். அதே போல் கொடுங்கல்லூரில் அப்படிப்பட்ட கலாச்சாரம், அப்படிப்பட்ட துதிபாடக்கூடிய அந்த கலாச்சாரம் என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படி பல்வேறு விதமான அந்த உறவுகள், மனித உறவுகளும் மக்களுடைய உறவுகளும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாற்று ரீதியான அந்த ஒற்றுமை என்பது இந்த நாட்டிலே மக்களிடையே இருக்கிறது. அந்த ஒற்றுமை என்பது நம்ம அனைவரும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்பது முக்கியமானது. அதே நேரத்தில் அப்படி ஒன்றாக இருப்பது கட்டாயத்தின் பேரிலே திணிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தின் அடிப்படையில் இருக்க முடியாது. இதைத்தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குகிற அந்த தருணத்திலே அந்த மகத்தான அறிஞர்கள், அம்பேத்கர் போன்ற அந்த அறிஞர்கள் உருவாக்கும் போது விவாதித்தார்கள். அம்பேத்கர் மிக தெளிவாக எழுதினார், இந்தியா என்பது மாநிலங்களுடைய ஒரு ஒன்றியமாக இருக்கும், பாரதம் என்பது மாநிலங்களுடைய ஒன்றியமாக இருக்கும் என்று வரையறை செய்தார்கள். அப்படிப்பட்ட அதை எதெல்லாம் பிரதிபலிக்கிறது என்று சொன்னால், ஒரு கூட்டுறவு கூட்டாட்சி, அதே போல அனைத்து மாநிலங்களுடைய கூட்டாட்சி என்கிற அந்த தத்துவத்தை, உயரிய தத்துவத்தை அது வலியுறுத்துகிறது. ஆனால் இங்கே ஒன்றிய ஆட்சியாளர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? வெறுமனே நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சொன்னது போல வெறுமனே 5 நிமிடத்தில் 15 சட்டங்களை, மசோதாக்களை பாஸ் செய்கிறார்கள், நிறைவேற்றுகிறார்கள். திடீரென்று ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் வருகிறார், தன்னுடைய சட்டைப்பையிலிருந்தே ஒரு சிற்றையை எடுத்து பேசுகிறார். திடீரென்று காஷ்மீரை காணாமல் போக செய்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. பெரியோர்களே, the most important thing related to administration of states and people is finance. Finance irukkadirundha nothing will happen.
because if the states are not getting money, center is not getting the money, it will be very difficult. In the last 3-4 days, what is happening in Sri Lanka, you are getting the stories about the financial collapse which the country is facing. A lot of agitation is going. Prices are soaring up. Diesel and petrol, these things are not available. See how the financial management is very important. That is an example from recent development in Sri Lanka. This is because of the collapse of the capitalist administration. I am not going into the details of that. Even inter-imperialist contradiction is coming out because of the crisis in Ukraine, Russia-Ukraine crisis, other parts. So I am not going into the details. But the financial devolution is very important. Here our subject is how much the central government is collecting, how they devolve it to the states, how they are giving. Here the powers of the government to collect tax is very important. After the introduction of GST, the financial powers of states are limited only to few items, mainly petroleum. One is petroleum, petrol, diesel like that. Second is liquor, alcohol for human consumption. These are the two main items. Baki, all other items, the tax collection powers are with the GST Council. GST Council is a council consisting of finance ministers of states and union finance minister. Practically, you are saying that it is a council, but theoretically they are saying that it is a council. Practically, what the central government is thinking, that will be passed. Every item. So, the financial powers, how the states are decided generally, earlier countries are decided. When going to elsewhere Travancore, there is Aruval Mori. There is a that gate for taxes. Now, for going from here to Kerala, Chengota, after Chengota, Aringav, there is a gate. Then Nagarkoil, after Nagarkoil, there is a gate. Every part, every state, there is a gate. And from foreign countries, when you are coming, then customs and other tax laws are there. So these gates, they wanted to eliminate these gates inside the state. Earlier, if Tamil Nadu wanted to give some protection to a particular business, for example, Tamil Nadu cotton or Tamil Nadu khadi, they can charge a less tax or higher tax. Like that, some other item which is coming from other state, you can increase the tax of that item for protecting your own things. Now, this kind of differential taxation is not there. Entire taxation powers, except these 2-3 items, it is with the central government. And you are saying that Nidhi Amateur. Nidhi Amateur illa pare pere, Nidhi illa. Nidhi illata amateur. If a finance minister means Nidhi illata amateur. Because the central government is giving Nidhi and we are distributing only like cashiers in banks. That is the issue. So, this is what is, after GST this happened. At the time of GST, I got an opportunity to be in the select committee. I was in Rajya Sabha. CPM stand, we very strongly, very few states took a stand that the GST is against federalism. I and Comrade D. Raja was in the committee. I wrote actually that dissent note. It is there. We said this will affect our federal character. Because European Union, you know why Britain is going out. Why Greece was collapsed. Because of the unitary taxation system came. Then Greece cannot compete with others. And now Brexit, Britain feels that it will affect them. So, a unitary taxation system will benefit only for the strongest people and where the taxation decision comes from, where it will only help them. So, we said this will not help us. But unfortunately, the GST regime came. And now what is happening? States are not deciding on the taxes and the taxation process is also coming differently. Last GST meeting, there was a proposal to increase the tax of coconut oil. We protested. They said, mustard oil, Kadaganna, many other Suryagandhi, many other oils are there. They selected because they said that the coconut oil is for cosmetic items. It's like cosmetic. Very strong protest, and collectively Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Goa, some other states, because the southern states, they protested. That is why the tax is retained like that. Otherwise, tax would have been very high.
That means if the coconut oil going from here will be costly, then the sales will come down. So many items they are doing like this. So taxation powers is with them, and many items they reduce the taxes which is detrimental to us. This is happening. So the majority of the taxation powers is with them, and arbitrarily they reduce some taxes, some they increase. And what happened earlier, 16% was the general tax of items, means that is revenue neutral rate. That is what people say. Business people are here. And now it is 11%. Actually the real 1/3 income went down. And we in Kerala, GST department had a study whether this tax reduction benefited the people, common people. Then we found that some items they reduced the tax just before the last election. For example, for refrigerator, fridges, they reduced, but it was not given to the common people. The companies got the benefit. Only companies, even not traders, only big companies got. So this is what is happening. So the states are not benefiting, that means people are not benefited from this kind of things. And giving the tax to the states, that is also coming down. This is the issue now. இங்கே முக்கியமாக இப்போ நாம் பேச வேண்டியிருப்பது மாநிலங்களுடைய நிர்வாகம், அதே போல் மாநிலங்களுடைய நிதி நிர்வாகம் என்பது பற்றி நான் பேச வேண்டியிருக்கிறது. நாம் கடந்த சில நாட்களாக ஸ்ரீலங்காவில், இலங்கையிலே ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு நிதி நெருக்கடி, ஒரு நிதி வீழ்ச்சி என்பது ஏற்பட்டு கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே மாநிலங்களிலே, மத்தியிலே நிதி மேலாண்மை என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இன்றைக்கு உலக அளவில் உக்ரைன், ரஷ்யா அந்த மோதலின் விளைவாக ஒரு ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கு இடையிலான அந்த முரண்பாட்டினுடைய வெளிப்பாடாக அந்த மோதல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை பற்றி நான் விரிவாக செல்லவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசாங்கம் எவ்வளவு வரி வசூலிக்கிறது, எவ்வளவு நமக்கு அதிலிருந்து பங்கு தருகிறது என்பதை பற்றி நாம் அவசியம் பேச வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு அமுலாக்கத்திற்கு பிறகு இந்தியாவினுடைய மாநிலங்களுடைய அந்த நிதி மேலாண்மை நிலைமை என்பது மிகவும் கொடூரமான முறையில் பறிக்கப்பட்டிருப்பதை தான் நாம் பார்க்கிறோம். ஒரு பொருட்களை தவிர, குறிப்பாக பெட்ரோலிய பொருட்கள், அதே போல் இந்த லிக்கர், அதாவது சாராயம், அந்த மது, அந்த பொருட்கள், 1-2 பொருட்களை தவிர மற்ற அனைத்தினுடைய வரி விகிதங்களையும் ஒன்றிய அரசு தான் தீர்மானிக்கிறது. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் என்று வைத்திருக்கிறார்கள். அதில் மாநில நிதியமைச்சர்களும் அதே போல் ஒன்றிய நிதியமைச்சரும் அதில் இருக்கிறார். இந்த கவுன்சில் என்பது எந்த பொருளுக்கு எப்படிப்பட்ட அந்த வரியை வசூலிக்க வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு முன்பு இப்படிப்பட்ட வரி என்பது ஒரு பொருட்கள் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு சென்றால் அந்த மாநில எல்லையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுங்கச்சாவடி மூலமாக அந்த வரி விதிக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டிருந்தது. அந்த மாநிலங்களுடைய பொருள்களுக்கு உரிய முறையில் அந்த வரி விதிப்பு என்பது ஒரு பொருத்தமான முறையில் இருந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு வந்த பிறகு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமை என்பது முற்றாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு நாங்களெல்லாம் நிதி அமைச்சர்கள் என்று மாநிலங்களில் சொல்லுகிறோம் நம்ம எல்லாம். ஆனால் நிதி இல்லாத அமைச்சராகத்தான் மாநிலங்களுடைய நிதியமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள். அங்கே ஒன்றிய அரசு என்ன சொல்கிறதோ அதைத்தான் இங்கே அமலாக்க வேண்டிய, குறிப்பாக ஜிஎஸ்டி அமலாக்கத்திற்கு பிறகு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை என்பது இருக்கிறது. நான் நாடாளுமன்றத்தினுடைய மாநிலங்களை உறுப்பினராக இருந்தபோது ஜிஎஸ்டி தொடர்பான அந்த மசோதாக்கள், அந்த அந்த விவாதமெல்லாம் வரும்போது மிக ஸ்ட்ராங்காக, மிக வலுவான முறையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே நாங்கள் எதிர்த்தோம். என்ன சொன்னோம் என்று சொன்னால், இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒருமித்த ஒரே விதமான வரி விதிப்பு முறை என்று வந்தால் அது மிகப்பெரிய அளவிற்கு மக்களுக்கு பாதகமாக, தொழில் வர்த்தகத்திற்கு மிகப்பெரிய பாதகமாக அமையும் என்பது மிக வலுவான முறையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பிலே எடுத்து சொன்னோம். இன்றைக்கு ஐரோப்பிய யூனியனை நாம் பார்க்கிறோம். ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து ஏன் பிரிட்டன் வெளிவருகிறது, ஏன் மற்ற நாடுகள் வெளிவர துடிக்கின்றன? பிரெக்சிட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மசோதா என்பது பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் ஏன் வருகிறது, அதிலிருந்து வெளியேற துடிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், ஒரே ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முழுவதுக்குமான ஒரே விதமான வரி விதிப்பு முறை மிகப்பெரிய ஆபத்து என்பதை உணர்ந்துதான் அவர்கள் வருகிறார்கள். எனவேதான் நாம் தெளிவாக சொல்கிறோம், நாடு முழுமைக்குமான ஒரே விதமான வரி விதிப்பு முறை என்பது மக்களுக்குத்தான் மிகப்பெரிய ஆபத்து என்பதை சொல்ல நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தொடர்ச்சியாக அந்த வரி விதிப்பு முறையை, ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அவ்வப்போது வரிகளை மாற்றுவது என்கிற அந்த முறையை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படி கடந்த அமர்விலே தேங்காய் எண்ணெய்க்கு வரியை மிக அதிகப்படுத்தினார்கள். சில பொருட்களுக்கு இது மிக மிக முக்கிய அத்தியாவசியமான பொருட்களை எல்லாம் காஸ்மெட்டிக் பொருட்கள் என்று, ஆடம்பர பொருட்கள் என்று வகைப்படுத்தி அந்த தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஆடம்பர பொருள் என்று கூறி அதற்கு வரியை அதிகப்படுத்தினார்கள். அதை தென் மாநிலங்கள், கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகம் போன்ற மாநிலங்கள் மிக கடுமையாக எதிர்த்தன. ஆனாலும் கூட அதை வேறு வழி இல்லை, அதை
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலைமை என்பது உருவானது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை என்பது ஏற்பட்டது. ஆனால் சில பொருள்களுக்கு வரியை குறைப்பதாக சொல்கிறார்கள். அது என்ன மாதிரி பொருள்னு சொன்னால், மக்கள் மிக பெரிய அளவிற்கு பயன்படுத்தாத, உதாரணத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜ், ரெஃப்ரிஜிரேட்டருடைய அந்த வரி விகிதம் என்பது குறைக்கப்படுகிறது. அதனால் சாதாரண ஏழை எளிய மக்களுக்கு எந்த பலனும் ஏற்பட போவதில்லை. தொழில் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடக்கூடிய வணிகர்களுக்கு கூட அதனால் பயன் ஏற்பட போவதில்லை. ஃப்ரிட்ஜ் தயார் பண்ணக்கூடிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு தான் அதனாலே பெரிய லாபம் என்பது இருக்குமே தவிர வேறு சாதாரண மக்களுக்கு அதனால் எந்த பலனும் ஏற்பட போவதில்லை. எனவே இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இந்த வரி விதிப்பு முறைகள், வரி விகிதத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய அந்த நடைமுறை என்பது மிக மோசமாக மக்களை பாதிப்பதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். Now we can look into some details of the tax devolution, how it is coming. See, the 15th Finance Commissions are generally they are appointing Finance Commission every 5 years and they are deciding about the devolution formula. 15th Financial Commission's statement says the total revenue, total receipts throughout the country, 62.7% is going to the central government. You keep it in mind. 62% is going to the central government. And naturally the balance only going for 37% is going to state governments. And the total expenses also you then consider. Total expenses, central government's expense is only 37%, 37.6. So they are getting 62% of the total income, but they are spending out of this total income only 37% they are spending. But on the other hand, states are getting 37%, 38% receipts, and they have to spend more than 60%. This is what is happening. This is the situation, very serious situation. So this is not from personal file I am saying. This is 15th Finance Commission's devolution formula and theory they are saying. And now the central government, I said about GST now they are trying to come into other areas also. That also you have to keep in mind. Now cooperative sector, cooperative societies and cooperative sector, now it is a state subject, totally state subject. Now the central government is making some laws, so they are saying multi-state organization like that, because they know that this cooperative is very important. Now they are infringing the right of the states. They are coming and taking the powers of state. Another area now is coming is, in this budget, our honorable finance minister, union finance minister said, one country, one registration. Oh, business people will be thinking, oh, one country, one registration, very good. But actually, after tax, now GST Kadinal Kerala, state will call the petroleum and diesel, petroleum and liquor. Tamil Nadu is also getting good money from that. Every state is getting. So, after that sale tax, means state sale tax, what? The other areas are motor vehicle tax and the land registration. Land registration, Kerala is getting around 3,500 or 4,000 crores. Tamil Nadu maybe 8,000, maybe more than double. Now, if this is coming, one country, one registration means it is also going to the hands of central government. That also will go. Now, they are starting this. So, every area they are taking away. That means what is happening? I said, if you have 100 rupees, they are collecting 67 rupees or 65 rupees. State is getting only 35. But ആകെ ചെലവിൽ നിങ്ങൾ 100 രൂപയിൽ 65 രൂപ നിങ്ങൾ താൻ ചിലവാക്കണം, 35 താൻ അവർ ചിലവാക്കും. അതാണ് spending. And ബാക്കി others also they are taking. This is the very serious issue coming these days. So this is again and again this attack is coming to the state finances. That will be finally it will affect your expenditure, your transport, your schools, their education, your health, everything will be affected if the fund of states are coming down. மற்றொரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். 15வது நிதி கமிஷன் அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விவரத்தை அளிக்கிறது. அது நான் சொல்லவில்லை, அந்த அறிக்கையிலிருந்து நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இந்திய ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த வருவாய் இனங்களினுடைய அந்த வரவு என்பது 62.7% இருக்கிறது. அப்படியானால் அது மாநிலங்களுக்கு 37% அந்த அளவில் தான் போகுது. அந்த 62.7% ஒன்றிய அரசாங்கம் வருவாயை ஈட்டினாலும் கூட அதிலிருந்து வெறும் 37.6% தான் ஒன்றிய அரசாங்கம் செலவினங்களை மேற்கொள்கிறது. அப்படியானால் மாநில அரசாங்கங்கள்
மீதி இருக்கக்கூடிய 65% செலவினங்களை ஈடுகட்ட வேண்டியிருக்கிறது. வெறும் 37% வருமானம் ஈட்டக்கூடிய மாநிலங்கள் 67% மேற்பட்ட செலவினங்களை ஈடுகட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் என்பது இன்றைக்கு அந்த நிலைமை என்பது உருவாகி இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இது மட்டுமல்ல, நான் ஜிஎஸ்டி உள்ளிட்ட அந்த தாக்குதல்களை சொன்னேன். ஜிஎஸ்டி எப்படி வரையறை செய்யப்படுகிறது என்பதை பற்றி குறிப்பிட்டேன். இப்போது ஒன்றிய அரசாங்கம் அதையும் தாண்டி அடுத்தடுத்த துறைகளிலே மாநில அரசாங்கங்களுடைய அதிகாரங்களை, நிதி அதிகாரங்களை கை வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது உருவாகி இருக்கிறது. குறிப்பாக கூட்டுறவுத்துறை, அது மாநிலங்களுடைய அதிகார எல்லைக்கு உட்பட்டது கூட்டுறவுத்துறை. ஆனால் ஒன்றிய அரசாங்கம் ஒன்றிய கூட்டுறவு அமைச்சகத்தை உருவாக்கி கூட்டுறவுத்துறையே ஒட்டுமொத்தமாக கபலீகரம் செய்யக்கூடிய, கூட்டுறவு வங்கிகள் உட்பட அனைத்தையும் கபலீகரம் செய்யக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பை, ஒரு மசோதாவை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றியிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இன்னொரு ஆபத்தான ஒரு திட்டத்தை முன்வைக்கிறார்கள். ஒரே நாடு ஒரே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஒரே பதிவு முறை என்கிற முறையில் கம்பெனிகளை பதிவு செய்யக்கூடிய அந்த நடைமுறையை கொண்டு வருவதாக சொல்கிறார்கள். பொதுவாக வெளியிருந்து பார்த்தால் இது ஒரு நல்ல விஷயம்தானே என்று தோன்றக்கூடும். ஆனால் இது மிக கடுமையாக மாநிலங்களுடைய நிதி வரவை, நிதி வாய்ப்புகளை மிகப்பெரிய அளவில் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய ஒரு திட்டமாகும். ஏனென்று சொன்னால், உதாரணத்திற்கு கேரளாவிலே பொதுவாக எல்லா மாநிலங்களிலையும் கம்பெனிகள் சார்ந்த 2 வரிகளை விதிக்கிறார்கள். ஒன்று சேல்ஸ் டேக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விற்பனை வரி, இன்னொன்று அந்த நிறுவனத்தினுடைய அந்த நிலம் வாங்கினால் அதற்கான பதிவு வரி என்று வசூலிக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட முறையில் உதாரணத்திற்கு கேரளாவிற்கு நிலங்களை பதிவு செய்யக்கூடிய அந்த வகையில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 3500 கோடி ரூபாய் ஆண்டிற்கு வருமானம் வருகிறது. இப்போது அது ஒரே நாடு ஒரே பதிவு என்கிற முறையில் அந்த வருமானத்தை ஒன்றிய அரசாங்கம் கபலீகரம் செய்து தன்னுடைய கைக்கு கொண்டு செல்வதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறது. ஆக மொத்தம் 100 ரூபாய் வருமானம் வருகிறது என்று சொன்னால் 67 ரூபாயை தான் எடுத்துக்கொண்டு வெறும் 33 ரூபாயை நாட்டிற்கு செலவு செய்கிறது. ஆனால் மாநில அரசாங்கம் மிக கடுமையான முறையில் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிறது. இதனுடைய விளைவு என்னாகிறது என்று சொன்னால், மாநில அரசாங்கங்கள் தாங்கள் நியாயமாக செலவு செய்ய வேண்டிய கல்வி, சுகாதாரம் மற்ற மக்களுடைய நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு செலவழிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது. The national resources, devolution of national resources means it is not a resource which is only for the central government. Actually, the resources is of the people. Whatever you are purchasing, if you drink a tea, then somebody is going. When you are purchasing some salt, some sari, shirt, everything you are paying tax. This is the tax which the central government is getting. Now everything is going there. And when they are giving it, there should be some rationale, some proper distribution system should be there. But here, there are 2 things now for devolution. One is finance commissions. Finance commission decide about the percentage of tax to be given. Now it is 41%. Of the total income coming as tax to the central government, they are giving this. Out of this 41%, they are deciding about the states, how much a state is to be given. There is some formula they are making. This is a tax devolution formula. Then another thing is, some money will be more there. That will be decided by the discretionary powers of the central government. There is no formula like that, no principle. They will decide. So if they like somebody, they will give some more, some less, like that. So this is very arbitrary thing. And connected to this thing, one thing we have to be very serious is the direct taxes is coming down now. Direct taxes means income tax, very rich people, income tax, corporate tax, like that. So this tax is coming down and indirect taxes are coming up. Indirect tax on the direct tax, very rich people will be taxed. Indirect tax means a very common man who is making small purchases will be affected. So indirect taxes are coming up. And I will give some example because this is a matter related to the accounts. It will be very helpful for people for understanding this thing. See, the tax collection, what I said is indirect tax is increasing and direct tax is going down. See, from 2004 to 2004-5 to 2015-16, the tax collection was increased 19% per annum, 19% per year. അത് വന്ന് 78,000 കോടിയിൽ നിന്ന് 5 കോടിയായിട്ട് within this year it is increased. If this 5 ലക്ഷം കോടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെല്ലാം കിടക്കും. But now the rate of growth has drastically came down since the inception of BJP. You just check 7-8% per annum
now it is only 7-8%. And from 5 lakh crore in the 2015-16, it grown only up to 7.4 lakhs, means growth is very less. So direct tax that is what is happening. So the devaluation, the states is getting very less. Then here, one more point we have to keep in mind. Indirect taxes, generally sale tax or any other tax, except these two items, GST is there. Whatever they are collecting, they have to share with the states, whatever percentage. But now what they are doing, they are collecting a special cess on petroleum and diesel and some other items. Surcharge and cess. Surcharge and cess, what is the speciality? Surcharge and the special cess, it should not be devolved. It will totally central government asset. 4.5 lakh crores they collected in the last year. Their collection as tax is reduced. Then that means it will be with them if surcharge is coming. Surcharge, how they are collecting? Surcharge Article 271 says that in some emergency situations, special situations, central government can collect a surcharge or cess on the existing tax. Why that provision? Emergency situation when it comes, one yuddham, other emergency, where a problem in the code madri and the madri situation, emergency collection manam. That's a small percentage collect cheyyanam. Inga vannitte നിങ്ങൾ 20 രൂപ പെട്രോളിന് ടാക്സ് ഈടാക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട് ഈടാക്കിയാൽ അവരുടെ ടാക്സ് 30 രൂപ. இந்த വന്നൊരു അമ്മ വന്ന് പ്രസവിച്ച തള്ളേക്കാളും വലിയ പിള്ളേ പ്രസവിച്ച മാതിരി ഇരിക്കെ. തള്ള വന്ന് കൊഞ്ചം സ്മാൾ ആയിരിക്കണമല്ലോ സർചാർജ്. ഇവിടുന്ന് ഇതുമാതിരിയാ സർചാർജ്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി സീരിയസ് ഇഷ്യൂ. റീസെൻ്റ്ലി വി ഫോട്ട് ഇൻ എ വെരി ബിഗ് വേ. Now what is happening, comrade was saying about in the morning, just before this, about in the press conference. They now decided for us, Transport Corporation, here also Transport Corporation, bulk purchases of diesel. And transport buses, maximum people using transport buses. That purchases, diesel cost will be 30 rupees more than the common vehicles. Those who are using 2 crore, 3 crore car are paying 90 rupees. And those who are going in a bus, transport bus, they have to pay 125 rupees. This is a new thing. So this kind of things they are doing. So all this is, here also this special surcharge, they cannot give to the state government. That is also happening these days. மற்றொரு மிக முக்கியமான பிரச்சனையை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு தேசிய அளவிலே வருவாயை பகிரக்கூடிய அந்த நடைமுறை என்பது மிக மோசமான முறையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. வருவாய் பகிர்வு, அதிகார பகிர்வு என்கிற முறையில் இன்றைக்கு நாம் ஒரு சாதாரண ஒரு டீ சாப்பிட்டா கூட டீ உட்பட மற்ற பல்வேறு பொருட்கள் உட்பட அனைத்து பொருட்கள்லையும் வாங்கக்கூடிய சாதாரண மக்கள் வரி செலுத்தக்கூடிய நிலைமை என்பது இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த வரி என்கிற முறையில் நேரடி வரி, மறைமுக வரி என்கிற முறையில் 2 வரிகள் இருக்கிறது. இந்தியாவுடைய நிதி கமிஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த முறையில் இந்த வரி வருவாய் என்பது மட்டும் 41% ஒன்றிய அரசாங்கம் வரக்கூடிய அந்த வருவாயில் 41% மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்று அந்த நிதி பரவல் என்ற அந்த அடிப்படை இருக்கிறது. ஆனால் அதிலும் கூட அந்த 41% எந்த மாநிலத்திற்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நிதி கமிஷன் தான் முடிவு செய்கிறது. அதில் கூட ஒரு முறையான அந்த வரையறை என்பது இல்லை. அது ஒன்றிய அரசாங்கம் நிதி கமிஷனும் யாருக்கு எவ்வளவு தர வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறார்களோ அதை தருகிறார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறை அந்த முறை என்பது இல்லை. தன்னிச்சையான முறையில் நிதியை பகிரக்கூடிய அந்த நடைமுறை தான் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதில் நேரடி வரி என்பதும் அது மறைமுக வரி என்பதை பற்றி நாம் பேச வேண்டியிருக்கிறது. நேர்முக வரி என்பது இது சீரியஸான மிக முக்கியமான பிரச்சனை. நேர்முக வரி என்பது சமீப காலமாக தொடர்ந்து வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. சாதாரண ஏழை எளிய மக்கள் செலுத்தக்கூடிய மறைமுக வரி என்பது மிக அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த கணக்கை நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. 2004-2005 நிதியாண்டிலிருந்து 2015-2016 அந்த நிதியாண்டு அந்த காலகட்டத்தில் நேர்முக வரி என்பது 19% அதிகமாக விதிக்கப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டிருந்தது ஒன்றிய அரசின் சார்பிலே. அதனுடைய தொகை என்னன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 78,000 கோடி ரூபாயிலிருந்து சுமார் 5 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நேர்முக வரி என்பது வசூலிக்கப்பட்டது. ஆனால் மோடி
அரசாங்கம் பிஜேபி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இந்த நேர்முக வரி என்பதனுடைய விகிதம் என்ன, விகிதம் வந்து 7.8% வீழ்ச்சி அடைந்தது. அதாவது 5 லட்சம் கோடியிலிருந்து 7.4 லட்சம் கோடி என்கிற அளவுக்கு அந்த விகிதம் என்பது மிகப்பெரிய அளவிற்கு வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. ஏழை எளிய இதற்கு மாறாக பெரும் நேர்முக வரி என்பது பெரும் பணக்காரர்கள் மீது விதிக்கப்படக்கூடிய வரி. அந்த வரி விகிதம் குறைக்கப்பட்டு ஏழை எளிய மக்கள் மீதான வரி என்பது மிக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கொடுமையை காண்கிறோம். அதே போல மாநிலங்கள் விதிக்கக்கூடிய பல்வேறு வரிகளில் சர்சார்ஜ் என்று சொல்லக்கூடிய செஸ் வரி என்று, சர்சார்ஜ் வரி என்று ஒன்றிய அரசாங்கம் தான் தோன்றித்தனமாக சில விகிதங்களை போட்டு அந்த வரிகளை விதிக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது இருக்கிறது. இது முழுக்க இந்த சர்சார்ஜ் என்ற முறையிலோ செஸ் என்ற முறையிலோ விதிக்கப்படக்கூடிய அந்த வரியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த வருமானம் ஒருபோதும் ஒரு சிறு அளவு கூட மாநிலங்களுக்கு கிடைக்காது. அது முழுக்க மத்திய அரசாங்கத்திற்கு, ஒன்றிய அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமானதாக கருதப்படுகிறது. சர்சார்ஜ் எப்போது விதிக்கலாம் என்று அரசியல் சட்டத்தினுடைய அந்த விதிகள் கூறுகிறது. எப்போது விதிக்கலாம்? நாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய அவசர நிலை காலம் வரும்போது, ஒரு யுத்தம் வரும்போது, மிகப்பெரிய நெருக்கடி வரும்போது ஒரு பொருள் மீது சர்சார்ஜ் விதிக்கலாம். அது கூட மிக குறைந்த அளவிற்குத்தான் விதிக்க வேண்டும் என்ற விதி இருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசாங்கம், மாநில அரசாங்கம் 30 ரூபாய் வசூலித்தால், 20 ரூபாய் வசூலித்தால், ஒன்றிய அரசாங்கம் அதற்கு மேலே கூடுதலாக வைத்து 30 ரூபாய் வசூலிக்கக்கூடிய ஒரு கொடுமை என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு கூட நம்முடைய தோழர் சவுந்தரராஜன் வரும்போது பத்திரிகையாளர்களிடையே சொல்லிக் கொண்டிருந்தார், பல்க் பர்ச்சேஸ், மிகப்பெரிய அளவிற்கு பெட்ரோலிய பொருட்களை, டீசலை விலைக்கு வாங்கக்கூடிய அந்த நிறுவனங்கள், உதாரணத்திற்கு பொது போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் டீசலை விலைக்கு வாங்குவதற்கு என்று சொன்னால் அந்த டீசலை விலை அதிகரித்து ஒன்றிய அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது. இது எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால், கோடி ரூபாய் செலவழித்து காரிலே செல்பவர் 90 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டுக்கொள்ளலாம். எதுவும் இல்லாமல் பஸ்ஸிலே செல்பவர் 130 ரூபாய்க்கு, 125 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் டீசல் வாங்கி செலவழிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை என்பது இருக்கிறது. இப்படி நிதி பரவல் என்பது மிகப்பெரிய அளவிற்கு மாநிலங்கள் மீது ஒரு கடுமையான தாக்குதலாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. நண்பர்களே, when coming about the specific issues states are facing about the devolution, they are making some rules for devolution formula. For example, earlier 1970 population was the base. Now it is 2011 population. So naturally those states which reduce their population will get very less. One thing. Then they are making some other conditions. If your income is high, if your growth is there, then they are reducing. If you have some facilities, good education, good health, but other things, you are reducing. So this is a very serious issue which we are facing. Kerala and Tamil Nadu, we are facing second generation problem. We have good hospitals, we have good schools, we have good other system because we spend maximum for education, health. Now they are saying you have good schools, your people are getting good some employment, some income. Unemployment is very much, but you have some development. So let the others develop, up to you. Where ipo Saujalayam illa, that I don't know what is the Tamil, that wherever toilets are not there, there is a very big movement. I think majority of the places in Tamil Nadu also you have toilets. Kerala we can say that almost 100%. So when UP or Bihar or some other places they are making Shaujalayas, toilets, after that only you will get money. Kerala and Tamil Nadu or many other states who are this is a devolution formula they are making. So what happened? For Kerala, at the time of 10th Finance Commission, we were getting, out of the total devolution fund, we were getting 3.875. Or 100 രൂപയിലെ 3 രൂപ 3.875 Kerala was getting. Now, in the 15th Finance Commission, we are getting only 1.925. 1.925. 50%. 50%, 1.125 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 15,000-20,000 കോടി വരും. Tamil Nadu, in the case of Tamil Nadu was getting 6.637. Now it is only 4.079. They are also some 20,000 crores, 15,000 crore. So this is happening. And on the other hand, there is another scheme, CSS, that I said not only direct, this centrally sponsored scheme. Kerala is eligible to get 3%, but we are getting only 1%. They are also the same principle. They are making those who don't have this particular school, education, other thing, health, they will be given. Though those who are having it, they will not get. I don't know about the exact percentage of Tamil Nadu CSS scheme, but we are getting only 1%. 2% there also we are losing.
Many states, I think some majority of the southern states are facing this problem. Karnataka, Tamil Nadu, Kerala are facing this problem. So like that, this railway example earlier he gave. So this is a very serious situation now we are facing. This revolution means we are losing thousands of crores. I can say in the assembly also we spoke. Kerala actually this year we are getting the GST compensation. Now they are going to stop it. Kerala, Tamil Nadu and other majority of the states are saying GST compensation means when GST was introduced, every year annual growth was 14% per year. They said you introduce GST, we will assure 14%. If 14% is not there, we will give compensation. This is GST compensation. But this will end by this 30th June. After this compensation is not there. Last year we got around 12,000 crores. Because of the COVID situation, sales is very, very serious situation. Next year we will not get it. Around 9,000 crore, 8,000 crore we will lose in GST alone. And they gave a special dispensation for Tamil Nadu, all states for special grant, because the 1.92 I said, the finance commission money reduced, so they gave a special grant for states. Kerala was getting 19,000 crores. Now that also going to be reduced. This year, next financial year alone, we will lose 17,000 crores. ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ ശമ്പളം ഇരിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര വേണം? വിലയെല്ലാം കൂടുമ്പോൾ 11,000 വേണം. 11,000 വേണം. 10,000-ൽ 1,700 കുറച്ച്. You will get only 8,300. How you manage? You need 11,000, but you are getting only 8,300. But you don't have any power to get money, because your entire thing they are selling and making money. You cannot collect tax also. Next year, ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം കേരളയിൽ വന്നിട്ട് 32,000 ആണ് ഈ പോളിസി കാരണം കുറയുന്നത്. 32,000 crore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് 12,000 രൂപ വേണം. 11,000, അതിനടുത്ത വർഷം 12,000 രൂപ വേണം. ബട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി 6,800 crores. This is states are facing. This is Tamil Nadu also facing, maybe not this much or maybe less. But this is a problem. 20,000 Tamil Nadu also facing. How states will go further? If we have, you don't take the case of tax. You have some agricultural land, 2-acre land. You have some collection from that. Now another big Madrali is coming and he is saying that I will collect this and I will sell and I will give you money. So you cannot sell it and you cannot get money. What you will do? But our powers to collect, our powers to make money, everything is now your hands are tightly, it's locked. You cannot do anything. This is what states are facing. This is not a small thing. In the council generally almost all states, even BJP states, inside the meeting they are saying, politically finally they will not say, but states are facing this problem. This is the actual serious situation which will hamper our growth. மற்றொரு முக்கியமான பிரச்சனையை நாம் உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். அதாவது நிதி பகிர்வு அந்த நடைமுறை என்ன எப்படி இருக்கிறது என்பது மிக ஆபத்தான அந்த நடைமுறையை வைத்திருக்கிறார்கள். புதிய புதிய வழிமுறைகளை ஒன்றிய ஆட்சியாளர்கள் உருவாக்குகிறார்கள். உதாரணத்திற்கு 1970ஆம் ஆண்டு நடைமுறை இருந்த மக்கள் தொகை கணக்கிட்டு இப்போது 2022 ஆகிவிட்டது. ஆனால் அந்த மக்கள் தொகையை கணக்கிட்டுத்தான் அவர்கள் அந்த நிதி பகிர்வு முறையை வைத்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் என்ன விதிமுறைகளை சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால், உங்களுடைய மாநிலத்திலே வருவாய் அதிகரித்திருக்கிறது என்று வைத்துக்கொண்டால், அதே போல் உங்களுடைய மாநிலத்தினுடைய மக்களுடைய சில வசதிகள், உதாரணத்திற்கு கல்வி, சுகாதாரம், இது போன்ற சில வசதிகள் உயர்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், அந்த வசதிகள் உங்களுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது, எனவே இப்போது அந்த நிதி உங்களுக்கு தேவையில்லை என்று அவர்களாகவே முடிவு செய்து அதை வெட்டக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு நம்முடைய மாநிலத்தில் தமிழகத்திலும் சரி, கேரளாவிலும் சரி, கேரளாவிலே அனைத்து வீடுகளிலுமே கழிப்பறை வசதி இருக்கிறது. அதேபோல் அது உள்ளிட்ட பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட பெருவாரியான வீடுகளில் கழிப்பறை வசதி என்பது இப்போது வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் ஒன்றிய ஆட்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால், பீகாரிலும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்களிலே அந்த வசதிகள் எல்லாம் இப்போது இல்லை. கழிப்பறை, கல்வி மற்ற மற்ற வசதிகள், அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. அந்த வசதிகள் எல்லாம் அந்த மாநிலங்கள் எப்போது அடைகிறார்களோ அது வரைக்கும் நீங்கள் விட்டுக் கொடுங்கள், அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு நாங்கள் தருகிறோம் என்று ஒரு வினோதமான அந்த நிதி பகிர்வு முறையை அவர்கள் ஒன்றிய ஆட்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள். இது மிகவும் மோசமானது, மோசடியானது. உதாரணத்திற்கு 10வது நிதி கமிஷன் இருந்தபோது, அமலில் இருந்தபோது, கேரளாவிற்கு கிடைத்த அந்த ஒன்றிய நிதி பகிர்விலிருந்து கேரளாவிற்கு கிடைக்கப்பட்ட நிதி 3.87%. ஆனால் 15வது நிதி கமிஷன் வந்த பிறகு கேரளாவிற்கு கிடைக்கப்படக்கூடிய அந்த நிதி வெறும் 1.92% தான். கிட்டத்தட்ட 50%க்கும் அதிகமாக நிதியை வெட்டியிருக்கிறார்கள். இதே நிலைமை தான் தமிழகத்திற்கும். தமிழ்நாட்டிற்கு 10வது கமிஷன் இருந்தபோது 6.63% நிதி கொடுக்கப்பட்டது. தற்போது அது 4.07% வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல சிஎஸ்எஸ் நிதி என்று வைத்திருக்கிறார்கள். அதிலும் கேரளாவிற்கு பெரிய அளவிற்கு நிதி வெட்டு என்பது கிட்டத்தட்ட 2% நிதியை அது இழக்கக்கூடிய கேரளா தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய, நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய அந்த மத்திய ஒன்றியத்திலிருந்து கிடைக்க வேண்டிய நிதியை இழந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது இருக்கிறது. அதே போல் ரயில்வேயிலும் நாம் பார்த்தோம். ஒவ்வொரு துறையிலும் ஒவ்வொரு திட்டங்களிலும் பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை கேரளா, தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள் இழந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைமையை நாம் பார்க்கிறோம். அதே போல ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு ஒவ்வொரு வருடமும் 14% காம்பன்சேஷன் ஈடு தருவதாக, நட்ட ஈடு தருவதாக சொன்னார்கள். இப்போது 5 ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது. ஆனால் இதுவரையிலும் அப்படிப்பட்ட அவர் குறிப்பிட்ட அளவிற்கு நட்ட ஈடு என்பது மாநிலங்களுக்கு தரவில்லை. கிட்டத்தட்ட 10,000 கோடி ரூபாய், 15,000 கோடி ரூபாய் கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் 19,000 கோடி ரூபாயை இழக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது இருக்கிறது. அடுத்த ஆண்டு 17,000 கோடி ரூபாயை கேரளா நிச்சயமாக இழக்கும். அப்படியானால் எந்த விதத்திலும் மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்படும். தமிழகத்திலும் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 25,000 கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த நிதி, ஜிஎஸ்டி அந்த நிதி என்பது கிடைக்காமல் போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல இது எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால், ஒரு 2 ஏக்கர் நிலம் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயிடம் போய் ஒரு முதலாளி, நான் உனக்கு அங்கு இதில் இந்த நிலத்தில் வரக்கூடிய அந்த விவசாய சாகுபடியை நான் பார்த்து கொண்டு அதிலிருந்து உனக்கு ஏதாவது தருகிறேன் என்று சொல்லி அந்த நிலத்தை வாங்கி கொண்டு ஒட்டுமொத்தமாக அந்த நிலத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பணத்தை அடித்து கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் நாங்கள் பேசுகிற போது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களுடைய தலைவர்கள் கூட அதை எதிர்க்கத்தான் செய்கிறார்கள். அரசியல் ரீதியாக வெளியே வேற பேசுகிறார்கள், ஆனால் உள்ளே அவர்கள் குமரிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற நிலைமை என்பதுதான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நண்பர்களே, I am not going much with the accounts. And കണക്ക് വന്നിട്ട് കണക്ക് സാറന്മാർ വന്ന് സ്കൂളിൽ ഇരുന്നാൽ എല്ലാവർക്കും തൂക്കം വരത്. அதனால் இந்த அக்கௌண்ட்டு அதிகம் நீட்டதுக்கு. ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் வித் த டீட்டெயில்ஸ். பட் இந்த மாதிரி ஒரு സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു സാങ്ഷൻ വേണം. അത് ആകെയുള്ള ടോട്ടൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ GSDP വന്ന് GDP GSDPയുടെ 3% താൻ. ഓൺലി ദേ ആർ അലോവിങ് 3%. But World Bank and IMF is saying that 155 countries വന്ന് they are going to cut the budget because of this economic problem. But what we actually need, you have to spend more because of the COVID economic recession. We have to support the business people. You have to support everywhere. Kisans, farmers, you have to support. Then regular employees. Then traditional industry, all areas we have to support. So we have to spend more. We growth where this downward depth coming, if the government is spending more, then the growth will come. This is what IMF is saying. But they are not allowing the states to take much down also, debt also. But central government, their condition is 3%, but they are taking 6.9%. They are taking. And out of the total budget of 39 lakh crores this year, their loan is 17,000 crores. Out of the total revenue, 40% is they are paying for interest. That is the central government is doing. Now, today morning LIC comrades came. There is a big agitation. In the Kerala Assembly, we passed a resolution against the sales of the shares. An unanimous resolution. They came and they thanked us also.
So this is what is happening. Why they are selling? A loan കഴിഞ്ഞിട്ട് 75,000 next year they are expecting from the sale of this public sector profitable undertakings. Malayalam we say that വിത്തെടുത്ത് കുത്തരുത്. വിത്ത് means தெரியுமா? വിത്തെടുത്തിട്ട് വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്തെടുത്ത് ചാപ്പിടില്ല, വിത്ത് സെയിലാക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ വിത്ത് ആര് വിതയ്ക്കും? But the government who are expected to be custodian of the wealth of the country, who are expected to protect all the interest of the country, they are selling out the wealthy things and they are not protecting the interest of the common people. That is what is happening. So this is the situation. And if you look into the details of the states, even Tamil Nadu or Kerala, any other state, we are not taking that much loan. But we have to take loan for, debt for supporting the people. See, I can say what they said, what they did in the central budget. Our dear MB is there. Actually, in the food subsidy, there is a fall of huge amount. Earlier it was 5.4 lakh crore. Now it is 2.06 lakh crore. Food subsidy. Main thing is food subsidy. Then there is a fertilizer subsidy. It came from 1.3 lakh crore, it came to 1.05 lakh crore. And petroleum subsidy, gas and all, it came, LPG, 38,000 to 5,800 crores. And MNREG, it is from 1.1 lakh to 73,000 crores. So, huge reduction in the budget outlay for common people's interest. MNREG means maximum people are working. So, everything they reduced. So, this is to be changed. This is what actually we need. So, this is the attitude of the central government. One is their division and devolution to the states is reducing, to the people is reducing. Even the central government direct programs, that also they are cutting down. And almost all public sector they are trying to sell out. This is what is happening. This is a very serious situation in the country. நண்பர்களே, இதே போல் இந்த மாதிரியான ஒரு மாநிலங்களுடைய நிதி கடுமையாக வெட்டப்படக்கூடிய நிலைமையில் மாநில அரசுகள் வேறு வழி இல்லாமல் கடன் வாங்க வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறது. ஆனால் அந்த கடன் வாங்குவதற்கு கூட அந்த வரையறை என்பது வைத்திருக்கிறார்கள். மாநிலத்தினுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3% அளவிற்கு தான் வாங்க முடியும் என்கிற நிலைமை என்பது இருக்கிறது. பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம், உலக வர்த்தக அமைப்பு இவையெல்லாம் வேறு சில முக்கியமான நிபந்தனைகளை பல்வேறு நாடுகளுக்கு விதிக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 150 நாடுகள் தங்களுடைய பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு நிதி வெட்டை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள், மானியத்தை குறைத்திருக்கிறார்கள் என்ற நிலைமை என்பது IMF-னுடைய பன்னாட்டு நிதி நிறுவனத்தினுடைய அந்த அறிக்கை மூலமாக தெரிய வருகிறது. தொடர்ச்சியாக அந்த ஒன்றிய அரசாங்கம் என்பது அதிகமான முறையில் ஒன்றிய அரசாங்கம் கடன் வாங்கி அதன் மூலமாக மிகப்பெரிய அளவிற்கு செலவு செய்யக்கூடிய நிலைமை கூட அப்படி கூட இல்லை. மாநிலங்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு கடன் வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுது. மாநிலங்களுடைய நிதியில் கிட்டத்தட்ட 40% அளவிற்கு இந்த வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி கட்டக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் ஒன்றிய அரசாங்கம் மிக முக்கியமான பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எல்லாம் விற்று தீர்க்கக்கூடிய ஒரு மோசமான சூழல் என்பது உருவாகி இருக்கிறது. இன்றைக்கு கேரளா சட்டமன்றத்தில் LIC நிறுவனத்தினுடைய பங்களை தனியாருக்கு விற்கக்கூடாது என்று ஏகமனதாக ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி நாம் அதை தடுப்பதற்கு ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். நண்பர்களே, விதை நெல்லை விற்று தின்னக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு சூழல் என்பது ஒன்றிய அரசாங்கம் உருவாக்கி இருக்கிறது. பல்வேறு மாநிலங்கள் கடன் சுமையிலே ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இந்த பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு மிக முக்கியமான மானியங்களை வெட்டியிருக்கிறார்கள். உணவு மானியத்தை 5.4 லட்சம் கோடியிலிருந்து 2.6 லட்சம் கோடியாக வெட்டியிருக்கிறார்கள். அதே போல உர மானியம், அதே போல பெட்ரோலிய மானியத்தில் கிட்டத்தட்ட 38,000 கோடி ரூபாயிலிருந்து 5,800 கோடி ரூபாயாக வெட்டியிருக்கிறார்கள். அதே போல தேசிய கிராமப்புற வேலை உறுதி திட்டம், அதற்கான மானியம் 1.1 லட்சம் கோடி ரூபாயிலிருந்து 75,000 கோடி ரூபாயாக வெட்டியிருக்காங்க. இப்படி தொடர்ச்சியாக மிகப்பெரிய தாக்குதலை மாநில அரசாங்கங்களின் மீது ஒன்றிய அரசாங்கம் நேரடியாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. நண்பர்களே, Comrades, I am not going into further details. What we are doing in Kerala amidst this situation, just I wanted to add that only. When the central government budget increase is only 4%, that is 4% per year, last year only 4%. 4% is less than the inflation rate. That means there is a negative growth in the central government spending. That is why this is all happening. Kerala, amidst all this
difficulties, 18% is the increase in the expenditure in the last year. So we are trying to do, because we give free food kits, because during the COVID period. Then in the hospitals, free treatment and other health sector facilities. From the common, like cashew workers and cashew coir industry to all other areas, we gave some special kind of support. For traders, interest subvention we gave. Some rent-free and electricity, sometimes that during COVID we gave some exemptions. And to those who are, the people, the artists, like even temples, churches, people are not going because of lockdown. We have to support the temples. Communist government is supporting the temples, churches and all for day-to-day functioning. That is what happened. That is very important thing. And from even in the public vicinities, the animals which are stray dogs or animals, they should be fed. That also government did something. So the COVID situation was something different from any other period. Our shops, our streets were closed. So we did many things, and because of that 18% was the increase in our expenditure in the last year. We said, we were not saying that we have some problem with the money, so we are not spending anything. We spend it. That is why we were able to survive the entire sector. Now also we are planning to do those kind of things. And in Kerala, amidst this situation, we are giving health facility. 42 lakh families are given Karunya Benevolent Fund. That is a state health authority insurance scheme up to 5 lakh rupees treatment, free of treatment up to 5 lakh. It's a cashless treatment. 5 lakh up to 5 lakh. 42 lakh families. Around 50% of the families. There is a central government scheme, Pradhana Mantri, the treatment like that. They are giving only 90 crore and for a very less number. We are giving around 600 crores for that scheme. That is one thing we are giving like that. And we have a family that social security pension scheme. Around 60 lakh people, 57, 58 lakh people are getting 1,600 per month. So more than 10,000 crore we are spending on that. So people are saying this is not a good investment like that, but we have to support people. And this kind of social security pensions now for the government employees, from this year we are introducing Medisub. There's a scheme, all the employees will be covered by that for their treatment like that. So even constraints are there, but salary revision, other things, other expenses. And in the budget, this budget also, in the last budget, we know that these kind of very negative attitude will come from the government. We have to fight that. Openly in the budget speech I said, we will go forward together with other states to fight against the policies of the central government to get the maximum benefit for the states. We will fight for the rights of the states. There will be a united fight. That will be there. And at the same time, we will continue, try to continue with the facilities and common people's benefits we will continue. At the same time, economic development we will go with new initiatives. Knowledge economy mission that we are planning. More development should be there. Value-added production should be there. We have to study something from Tamil Nadu. We have to study something from other states. Each other we have to study. Our agriculture, our development, every state have to develop because we have all those benefits. So we will improve our knowledge economy, means from agriculture onwards, then industry, other areas. We will do that. Special schemes are there. And for the Kudbasri, that micro self-help groups. From that onwards, we provided funds for helping them. Trading communities here. 1,000 crore this year also we are giving. We are giving facilities for giving 1,000 crore with a subsidized interest subvention scheme is there. Other areas also we are giving for tourism. Kerala tourism is very important, because of the COVID situation. It was collapsed because
shops or hotels and boats, everything closed for 1 or 2 years means a lot of recapitalization is needed. There also, we are providing some kind of special schemes. So almost all areas, we have to do something. If we are not doing it now, പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ മാതിരി ഹെൽപ്പൊന്നും ചെയ്തില്ല, പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് നൗ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ പ്ലാനിങ് ഇൻ ദിസ് ബഡ്ജറ്റ് ഓൾസോ. സോ ദാറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഈസ് ദെയർ. ആൻഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ്. What you said, we are our environment, our rivers, our backwaters, our sea, everything. That also we have a priority. That is what we are doing. We are not thinking that the spending of this is not a good investment. We think that this is a good investment, social investment. Public investment is very important for the continuance, for the growth of the state, for the country, and more public expenditure is needed. And that is what we are planning. That is the alternative. We are not saying that it is an alternative, but we are trying to do with this development. Left governments are generally doing that, and that positive attitude we are putting forward, and that is what we are planning. Finally, I am saying we have to have the campaign. Actually, why we are saying that union and states should be strengthened? Because we want this country to be strong. India is a country, you have a lot of sacrifice in the country. Everywhere in the state, in the country. Whether it is Madurai, whether it is Chennai, whether it is Trivandrum, whether it is UP, whether it is Delhi, everywhere our people fought for the development and freedom of this country. Some people, if they are saying they are taking an attitude which is dividing the people on the line of communal and other aspects, we will not allow. For strengthening the country, we are saying that all the areas, all the states should be dealt in a very, very same method. All the people, whether it is Tamilian, Malayali, Kannadian, or Hindi people, or Oriya, or any other people, Punjabi, all the people should be given equal space. And it will be for strengthening the country, the unity of the country. That is why we are saying the federal character of the country should be protected. For that, we have to make a very serious campaign. Collectively, we have to go further, and we have to we have to compel them to do justice to the people of the country. That is what we have to do. I think the people of Tamil Nadu and the comrades who are assembled here will take this responsibility in their respective areas to do these things. With these words, I am concluding my speech, comrades. Once again, I am thanking the organizers of this conference. Thank you. நண்பர்களே, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ஒன்றிய அரசாங்கம் பெரும் தாக்குதலை தொடுத்துள்ள இந்த நிலைமையிலே கேரளாவிலே நாங்கள் இடது ஜனநாயக முன்னணி அரசாங்கம் சில முக்கியமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது. 4% குறைவாகத்தான் செலவழிக்க முடியும் என்கிற நிலைமையிலே 18% அளவிற்கு மக்களுக்கான செலவினங்களை நாங்கள் பட்ஜெட்டில் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறோம். பெருவாரியான லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு இலவச உணவுப் பொருட்கள், அதே போல் இலவச சிகிச்சை, இது போன்ற ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பட்ஜெட்டில் மிக முக்கியமாக சிறு குறு வர்த்தகர்களுக்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம். கோவிட் காலத்திலே வர்த்தகம் ஸ்தம்பித்தது, சிறு வணிகம் அனைத்து வணிகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. மிகப்பெரிய அளவிற்கு பொது நிலைமை என்பது மிக கடுமையாக அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டது. அந்த நிலைமையிலிருந்து மக்களை மீட்க வேண்டிய கட்டாயம் மாநில அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறது. அதனால்தான் 18% அளவிற்கு செலவழிக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதை செலவழித்துத்தான் மக்களை பாதுகாக்க வேண்டியுள்ளது. அதே போல மக்களை பாதுகாப்பதற்காக காருண்யா என்கிற அந்த திட்டத்தில் 5 லட்சம் ரூபாய் அளவிற்கு மிக இலவசமான அந்த மருத்துவ சேவையை பல லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு உறுதி செய்திருக்கிறோம். 1600 ரூபாய் பென்ஷன் என்பது லட்சக்கணக்கான முதியோருக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஒன்றிய அரசாங்கம் மருத்துவ காப்பீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதான் மந்திரி மருத்துவ திட்டத்தில் ஒன்றிய அரசாங்கம் வெறும் 19 கோடி ரூபாய் தான் செலவழிக்கிறது. ஆனால் கேரள அரசாங்கம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 600 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு செலவழித்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமை என்பது இருக்கிறது. அந்த அளவிற்கு மக்களை பாதுகாப்பதற்கான அந்த திட்டங்களை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பணியை, இது ஒரு மகத்தான அந்த பணி. கோவிட்டிலிருந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், அதே போல ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளால், நிதி கொள்கைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அந்த படிப்பினை, அந்த தேவை என்பது கேரள அரசாங்கத்திற்கு இருக்கிறது. அந்த வகையில் கேரள அரசாங்கம் தமிழகத்திலிருந்தும் மற்ற பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் படிப்பினைகளை உள்வாங்கிக் கொண்டு, அனுபவங்களை கற்றுக்கொண்டு புதிய புதிய விஷயங்களை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த, அதே போல சுற்று
சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்த என்று பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். சிறு குறு வணிகர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 1000 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வட்டி மானியத்தின் அடிப்படையில் கடன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வசதியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட அந்த சூழலை நாம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் இந்தியா என்பது மிகப்பெரிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒற்றுமையை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயம் என்பது இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது. ஒன்றிய அரசாங்கம் மிக பலவந்தமான முறையில் அதை தடுப்பதற்கும் அதை தாக்குவதற்கும் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நாடு சுதந்திர போராட்ட காலத்திலிருந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய மக்களும் பெரிய அளவிற்கு போராடி இந்த கூட்டாட்சி தத்துவத்தை அனைவருக்கும் சமமான உரிமை சமமான வாய்ப்பு என்பதை உறுதி செய்வதற்காக போராடி இருக்கிறார்கள், மாண்டிருக்கிறார்கள், அதை உறுதி செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த கூட்டாட்சி தன்மையை அந்த கூட்டாட்சி என்ற குணாம்சத்தை தகர்ப்பதற்கு ஒன்றிய அரசு மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த நடவடிக்கைகளை தடுத்து நிறுத்துவோம். அனைத்து மாநிலங்களோடும் ஒன்றுபட்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஒன்றுபட்ட பேரெழுச்சி மிக்க அந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து கேரள இடது ஜனநாயக முன்னணி அரசு மேற்கொள்ளும். அதற்கு நம்முடைய தோழர்களும் நம்முடைய பகுதிகளிலே அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த மாநாடு வெல்வதற்கு வாழ்த்துகிறேன் என்று கூறி தோழர் பாலகோபால் அவர்கள் தன்னுடைய உரையை முடித்திருக்கிறார்கள். நண்பர்களே, நன்றி.